ستا صحت اوس څنګه ده؟ How is your health now? How is your health now? زه اوس هم ښه نه یم. I am still not well. I am still not well. ته چیرته اوسیږي یا چیرته ژوند کوې؟ Where do you live? Where do you live? ستا کور چیرته ده؟ Where is your house? Where is your house? زما کور په 8 کوڅه کې ده. My house is on 7th Street. My house is on 7th Street. ستا پلار څه کار کوي؟ What does your father do? What does your father do? هغه یو تجار ده. He is a trader. He is a trader. په بانک کې څومره پیسې لري؟ How much money do you have in bank? How much money do you have in bank? ته څومره ماشومان لري؟ How many children do you have? How many children do you have? زه 5 ماشومان لرم. I have 5 children. I have 5 children. زه $1,00,000 لرم په بانک کې. I have $100,000 in bank. I have $100,000 in bank. زه په بانک کې $1,00,000 لرم. ته څه کار کوي یا ستا وظیفه څه ده؟ What do you do? What do you do? زه پیلوټ یم. I am a pilot. I am a pilot. ستا سره نغدي پیسې شته؟ Do you have cash? Do you have cash? No. نه. ستا تر ټولو ښه ملګری څوک ده؟ یا نږدې ملګری څوک ده؟ Who is your best friend? Who is your best friend? علي زما نږدې ملګری ده. Ali is my best friend. Ali is my best friend. علي زما تر ټولو نږدې ملګری ده. هغه کله مړ شو یا هغه کله وفات شو؟ When did he die? When did he die? هغه تیره ورځ مړ شو. He died yesterday. He died yesterday. ستا مشر ورور څه کار کوي؟ What does your elder brother do? What does your elder brother do? هغه د موټرو مستری ده. He is an auto mechanic. He is an auto mechanic. ته زما خبرو پوهیږي؟ Do you catch my words? Do you catch my words? Oh, بله. Yes, I do. Yes, I do.
دلته تر ټولو نږدې دکان چیرته ده؟ Where is the nearest store here? Where is the nearest store here? مخامخ لاړ شه او چپ طرف ته وګرځه. Go straight and turn left. Go straight and turn left. آیا هغه باوري ده؟ Is he a trustful? Is he a trustful? بالکل هغه زما نږدې ملګری ده. Certainly he is my close friend. Certainly he is my close friend. هغه زما خبره ومنله. He accepted my word. He accepted my word. په ما ناوخته کیږي. I am getting late. I am getting late. زما سره احسان وکړه یا نیکي را سره وکړه. Do me a favor. Do me a favor. په زل خبرې مه کوه. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. بانې مه کوه. Don't make excuses. Don't make excuses. داسې نه ده. It is not like that. It is not like that. هیڅ کله هم نه. Not at all. Not at all. زه هیڅ هم نه لرم یا زما سره یو شی هم نشته. I have got nothing. I have got nothing. ما ته د دې باره کې یو څه ووایه. Tell me about that. Tell me about that. ګروپ بل کړه یا د څراغ روښانه کړه. نو په انګلیش کې به وایو switch on the light. Switch on the light. switch on پریزل ورب ده، معنی ده بلول، روښانول یا چلندول. نن کومه ورځ ده یا نن د څه ورځ ده؟ What is the day today? What is the day today? نن د جمعې ورځ ده. It is Friday today. It is Friday today. غوسه کېږه مه. Don't be angry. Don't be angry. زه څه کولی شم درته؟ What can I do? What can I do? زه تا ته ضرورت لرم. I need you. I need you. وشرمېږه. Shame on you. Shame on you. ته اوس تلی شې.
You can go now. You can go now. څنګه چې د ستا خوښه وي. As you wish. As you wish. هلته څوک ده. Who is there. Who is there. د there معنا ده هلته. هیڅ خبره نه ده یا هیڅ مشکل نشته. No matter. No matter. مهرباني وکړه یو طرف ته شه یا یوې خوا ته شه. کله چې تاسو په لاره کې روان یې نو لار بنده وي یو نفر په لاره کې ولاړ وي تاسو ورته وایئ چې مهرباني وکړه یو طرف ته شه لار خلاصه کړه. نو په انګلیسي کې به وایي please move aside. Please move aside. ډیر وخت وشو چې نه مې لیدلی. Long time no see. Long time no see. ډارېږه ما یا ویرېږه ما. Don't be scared. Don't be scared. زه ستړی یم. I am exhausted. I am exhausted. له خپل دماغونه کار واخله. Use your brain. Use your brain. brain ویل کېږي دماغ. ماته خوب راځي یا زه خوبولی یم. I am sleepy. I am sleepy. وخت ختم شو یا وخت پای ته ورسېده. نو په انګلیسي کې به وایو time is up. Time is up. مزې کوه یا خوند واخله. موږ وایو پښتو ژبه کې چې مزې کوه یا خوند اخله. نو په انګلیسي کې به وایو have fun. Have fun. په رابطه کې اوسه یا په اړیکه کې اوسه. Keep in touch. Keep in touch. دا ډیر ناوخته ده یا ډیر ناوخته ده. It is too late. It is too late. هغه دننه راوله. Bring him in. Bring him in. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.